films, one of the networks sent me the rough cut films so I can see them So I don't know whether she's taking... in school. Is she doing it in school? Mr. President, have you found a way around the Pressler amendment? We're going to have a press briefing later. We'll answer all those questions. Tell us all. Anyway, she's taking Islamic history in school, and it's been a big. She's a deeply religious child, and she goes to this wonderful school, and she has a lot of Muslims in her school. Oh, does she? Every day. Amazing. That's in her really... class, you know, she loves it, and so we talk about it a lot, and we talk about the relationships between the Quran and the Bible and the common history, and she's educated her mother and me quite Because a we bit think that all the great religions really have the same message. Yes. I don't think what happened was fair to Pakistan in terms of the money. Now, under the law, we can't give up the equipment. The law is clear. So I intend to consult with the Congress on that and see what we can do. Finally, the Prime Minister and I discussed the ambitious economic reform and privatization programs. I'm encouraged by my discussions with the President this morning and the understanding that he has shown for Pakistan's position. I welcome the Clinton administration's decision to work with Congress to revise the Pressler Amendment. Thank you, Mr. President. Both countries are friends of the United States, and contrary to some views... Mr. President. Уважаемые дамы и господа, Dear ladies and gentlemen, уважаемые журналисты, dear journalists, во-первых, я должен сказать, что я ехал сюда на эту встречу по приглашению президента Соединенных Штатов Билла Клинтона не с таким оптимизмом, который сейчас у меня имеется. I want to say, first of all, that when I came here to the United States for this visit at the invitation of the President of the United States, Bill Clinton, I did not at that time have the degree of optimism with which I now am departing. И это все из-за вас, потому что даже в сегодняшних всех газетах, опираясь на вчерашнее выступление в Организации Объединенных Наций, вы пререкли, что наша встреча сегодня, она провалится. And this is all due to you, because coming from my statement yesterday in the United Nations, and if you looked at the press reports, one could see that what you were writing was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Это доказывает, This proves что наше партнерство слишком крепко, that our partnership что наше партнерство рассчитано не на один год, is не too на strong. десятилетие, а на столетие, Our на partnership века. is not calculated for 1 year or for 5 years, but for years and years to come, tens of years, for a century. Что мы друзья, That we're friends, и мы только совместно будем решать самые сложные, не только двусторонние, но и мировые вопросы. and that it's only together we're going to be trying to solve not only our joint bilateral issues, but issues affecting the whole world.
сколько журналистов, журналистских мозгов потрачено на то, чтобы придумать, какой же они вариант выдумают в отношении Боснии. How many journalists' brains are used to constantly try to figure out what kinds of different versions and options the two presidents are going to come up with regarding Bosnia? Я не скажу, что ваши мозги оказались бесполезны. I can't say that your brains turned out to be useless. Конечно, вы тоже нам помогли. Of course, you also helped us. И мы вам с Биллом за это благодарны. And we are grateful. Поскольку в поиске вариантов мы в том числе использовали и ваши самые, казалось бы, невероятные предложения. And so you did help us, because when Bill and I sat down to look at the different options, we used even some of your seemingly most unbelievable options. Билл сказал, что мы решили по Боснии, что мы решили по ядерному вооружению, Bill said that we что decided мы on решили Bosnia. ряд других вопросов, которые стоят сегодня перед миром, не только перед нашими двумя странами. Bill said also that we agreed on nuclear disarmament. We agreed on a whole host of issues, not just those that affect our two countries, but that affect all the countries of the world. Я хочу добавить, он просто пропустил, что мы еще договорились о фланговых операциях, о фланговых ограничениях обычного вооружения. Bill neglected to say we also came to terms on the flank limits that had been И plaguing. я ему благодарен, что он поддержал Россию в этом вопросе. And I want to say a big, big thank you to Bill for supporting us so strongly on this score. Mr. President. Уважаемые дамы и господа, Dear ladies and gentlemen, уважаемые журналисты, dear journalists, во-первых, я должен сказать, что я ехал сюда на эту встречу по приглашению президента Соединенных Штатов Билла Клинтона не с таким оптимизмом, который сейчас у меня имеется. I want to say, first of all, that when I came here to the United States for this visit at the invitation of the President of the United States, Bill Clinton, I did not at that time have the degree of optimism with which I now am departing. И это все из-за вас, потому что даже в сегодняшних всех газетах, опираясь на вчерашнее выступление в Организации Объединенных Наций, вы пререкли, что наша встреча сегодня, она провалится. And this is all due to you, because coming from my statement yesterday in the United Nations, and if you looked at the press reports, one could see that what you were writing was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Это доказывает, This proves что наше партнерство
слишком крепко. that our partnership Что наше партнерство рассчитано не на один год, is не на too strong. десятилетие, а на столетие. Our На partnership века. is not calculated for 1 year or for 5 years, but for years and years to come, tens of years, for a century. Good morning. Добрый день, Борис Николаевич. I hope you got some rest in a great Надеюсь, что вы summit. отдохнули после саммита. Да, конечно, Oh, yeah, sure, конечно. yeah. А ты с утра уже What в about наши you? хлебные магазины This сходил, morning you хлеба visited поел, some bakeries чтобы in Moscow, подкрепиться had перед some переговорами. bread, just to get your stamina right on the eve of our conversation. Just No, as you know, he was with President Assad till very late last night. Он говорит, что с Асадом вчера Last night Syrian time, and беседовал, но пока еще he's going back to Israel, and then we'll see where we are. I hope we'll have something to say later today, but they're working Надеюсь, что very hard. позднее у нас будет кое-что President сообщить вам. Yeltsin, is it all right with you if President Clinton meets with Gennady Zyuganov today? Вы согласны, что сегодня You always ask questions of me президент like that. Клинтон встретится с Зюгановым? Ничего у вас возражений нет? Если Зюганов будет с компанией других, Well, only provided Zyuganov has some company with him. а не где-нибудь в одной комнате в секрете на ушко друг другу. And not one-on-one in a small room whispering something into each other's ear. Thank you. Thank you. Присаживайтесь. Да, хороший разговор. Ну что ж, у нас сегодня напряженный день. I'll try to concentrate. You know, this room is so beautiful. It's tempting just to spend my time looking around. Я постараюсь сосредоточиться, господин президент, потому что в этом великолепном зале можно Really что captures хочешь сказать. the greatness of Russia. Здесь все величество России вот в этой комнате, понимаете, когда посмотрим. Спасибо, президент. Все величество России. It was my great honor today to try to paint for the American people. I ask you to pray and insist that we here in charge of the affairs of this country and building our bridge to the next century keep our eyes on the prize. Thank you, and God bless you all. Thank you very much. Is anybody here from California?
are ready to take the oath, Mr. Vice President, please repeat after me. I, Albert Gore, Jr., do solemnly swear I, Albert Gore, Jr., do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, Ready to take the oath, Mr. President? Will you raise your right hand and repeat after me? I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Good luck. The President of the United States of America, William Jefferson Clinton. Once again, our economy is the strongest on earth. Once again, we are building stronger families, thriving communities, better educational opportunities, a cleaner environment. Problems that once seemed destined to deepen now bend to our efforts. The preeminent mission of our new government is to give all Americans an opportunity, not a guarantee, but a real opportunity to build better lives.